welcome again from the break. Now I think you are enjoying the vibe from 254, 255, 256 as sio tunasema kwamba lazima at least to try kucover kwa sababu sisi wote tunapenda good vibe as sio. So tunataka kuna swali nilikuwa nimemuuliza hapa hivi my leader here, my brother here kuhusiana kwamba kuna mikutano ambazo zilikuwa zishafanywa previously. Mkutano ya Azimio la Umoja ilifanyika Kasarani, wakaenda Bukungu, wakakuja jana Bibadri ambayo ilifanywa ilisherekewa sana. Hivi unaona hatima ya baba inaelekea wapi kuhusiana na hizi mikutano amefanya na zile miungano ambazo ziko chini ya Azimio la Umoja? Baba ndo presidential candidate wa Azimio la Umoja. That is a known fact. What they are working on wanatafuta running mate. But then also vile wanatafuta running mate, they also trying to have as many people on board as possible. Yeah. And that's where uliona ukiangalia Kasarani kulikuwa na watu from different parties. Yeah. In different walks of life. Yeah. Ukienda mahali kama Buhungu utapata deputy party leader wa ANC alikuwa huko. Deputy party leader of Ford Kenya kwa Azimio. Yeah. So what these people are trying to do is that wanajaribu kuleta watu to have as many people. Kwa sababu nimekuambia siasa ni numbers. There are real numbers and perceived numbers. Real numbers zile tunatafuta kwa ground, vile mimi naenda hivyo tunatafuta kwa ground. Perceived numbers ni ile wana assume tukiwa na wewe niko na watu wako. Yeah. And that's why wanajaribu kuleta kina Kalonzo, kina Mudavadi pamoja. Kwa sababu Kalonzo wako na Mudavadi, they have some numbers. Yeah. Zenye ukikuwa now, there is that assumption. Yes, of course they can also convince their people. But pia there is that assumption that ukiwa na watu wengi inamaanisha wewe ni kiongozi, so you attract people because leaders attract people. True. So that is basically what is happening. So hizi vitu zote, hizi mabirthday ni za kufurahisha tu. Unajua pia most of these governors will be jobless. Yeah. Very many of them will be jobless. Sasa lazima ufurahishe baba kwa sababu to them baba will be the president. Yeah. But of course it's a known fact. Hata baba asipokuwa president, baba ni baba tu. You know, heshima ipeanwe mali. So hawa jamaa watakuwa jobless. Ukiona watu walikuwa wanafanya hizo nini hizo, most of them those who are doing their second term ni kujaribu tu the position so that baba akiingia wapate nafasi. Ama hata akiwa huko nje kwa unajua hata baba hata akiwa msituni bado ako na power yake tu kwa na vuruga huko tu. Hata kuvuruga hata wewe unakuwa hapo karibu. So ni kufurahisha tu. Ni vile tu misplaced priorities ndio nakwambia, like in Sia they are celebrating a birthday for 20 million. Yeah. Kisi supposedly, but sasa they cannot. You see, we should be planning for. I told you about sai watu wanangangana mambo ya school fees. Yeah. I would expect the county governments to be allocating more money to bursaries. Yeah. The national government to be doing the same. But hatujaona. So sai ni siasa tu. And that is normal. So I tell Kenyans, siasa ni game. So hiyo game kuna sheria zake. If you don't, the earlier you understand the rules of the game, the better and the safer it is for you to play it. But ukiingia kwa game ama ukifuatilia game yenye hauelewi, ni kama kwenda kuona rugby na sheria za football, mtu akishika mpira na mkono unaona ni penalty. Unaona? So that is what happens. Na ndio sababu nakwambia hata hizi vitu unasikianga, I told you, usirecruit watu into your hatred for others. Na wewe pia usiingie vita yenye haujui. You know, is the same thing tunajaribu kusema. Watu wengi wenye wanafuata ni wale hawaelewi sheria za siasa venye inacheza. Kwa the same point. Hivi unadhania kwamba kwa hizi Azimio mikutano ambazo imefanya tatu, unadhania kwamba kuna watu wana lose? Tukiongelea event ilifanyika Bukungu Stadium. Ni kitu ambayo ilikuwa inaleta Murembe community pamoja. Yule ambaye alikuwa ni msemaji wa Waluya hakuepo. Umeona? Musalia Mudavadi. For the Kenya lead hakuepo. Hivi unadhania kwamba kuna mtu ali lose kukosa kwenda kwenye mkutano wa Bukungu? Waluya au watu wanaitwa Mlembe, me being one of them, are not interested in that nonsense at Mlembe unit. Watu wa Mlembe kitu wanataka ni mkiongozi ataleta maendeleo. Hata kama atakuwa Benjamin Netanyahu, hapa atakuwa Obama nani, even if Mama Ngina Kenyatta akuwe president ataleta maendeleo. Watu wa Mlembe hawana shida. So anyone ana masquerade as a spokesman nini, wewe unaweza alika watu kwako, unawalipia fare, unalisha chakula yako, alafu anakuelect, alafu wewe unasema umekuwa elected spokesman. Na umewalisha chakula yako na wanakuelect kwa nyumba yako. So nobody lost. Mudavadi did not lose anything, Wetangula did not lose anything. Kwa sababu hiyo mkutano ni PR tu. Nimekuambia politics kuna real numbers zenye mimi natafuta kwa ground, zenye mobilizers wanafanya, na kuna passive numbers zenye ukionekana kwa rally. Okay, you can pull crowds, but there are people who get convinced. Kuna wale watu wanakuanga undecided in politics.
So wakiona huyu mtu akona watu wanafuata. Na kuna wale wakiona akona kiongozi wao wa kikabila. You know, our politics organized around tribes. So kuna wale tuseme kama Wakamba wakiona Kalonzo wako huku wanamfuata. Tuko ni maslahi yetu inajaliwa, the same thing. So actually ni hao wali lose watu wa Azimio because they expected, that's why waliwa invite but they didn't come. Kwa sababu wanajua wakikuwa hapo then politics is dynamic, my friend. Sio vile tu watu wanaiona hivyo. Kwa sababu sasa Mudavadi akiwa pale utaona kesho headlines zitasema Mlembe Nation endorses Azimio. Hiyo haisaidii Mudavadi na I think it's time tutafuta siku nyingine tuweze kuongea vizuri. Sasa Kennedy Odoyo, watu wa Butula constituency wataje kitu gani kutoka kwako? Kwa sababu ni mkoma, umejiunga na UDA, ni kitu mpya, ni safari mpya, ni gari mpya, naweza sema kwa maisha yako sasa hivi. Watu wako sasa wataje nini kutoka kwako? Si gari mpya. Ni gari mpya kwako kwa sababu umejoin huko juzi tu. No, sija. You know, I have been a member, just a member. But the difference is I wasn't a declared candidate. By the party. I was a member. You can be a member of a party but not be a candidate of that party. Unaona? I was a member because hiyo wakati hata haijafika wakati ya nomination na nini. Na hata chama, hata mimi ningekuwa na chama, I would really appreciate if I have candidates pia wanajijenga kivyao. Wajitafutie numbers, wakikuja na hizo numbers. Other than wale watu wanakaa tu kwa chama juu wanajua chama itainua mkono ama itawasaidia. That was the issue, but I have been a member of that party. I've been a member even, mimi nilikuwa member from 2019, even before the deputy president declared. But ni vile mimi niliona, let me build myself first so that when I joined this team, na ni team niko na ideas na umechangamka. Si hata power, at least I have some capital pin as a jenga team na itusaidie kusonga mbele. Butula, kitu ya kwanza nimekuambia, the reason why I joined bottom up is because there are ideas zenye zina suit maisha na ma interests za watu wa Butula kabisa. Watu wa Butula wa chini wanateseka sana. Na wanateseka kwa sababu pesa zote zinabaki pale juu. Na wale watu wachache tumetuma kwenda kutuletea hizo pesa, wanakulia hiyo pesa msituni tu peke yao. So we need a government that puts in place measures that ensure that hiyo pesa ikuje pale mashinani. Na mimi sasa kama Kennedy Odoyo, once elected the MP in 2022 on 9th August this year, nikikuwa elected, kuna vitu kama naangalia kama agriculture nimekuambia kabla hao wangwana wazamishe Mumias, maisha ilikuwa sawa. Sasa hii mambo ilisambaratika. So mimi Odoyo nitafanya nini? Nakuja kuintroduce agriculture diversification ya crops. Huko Central unapata watu wanapanda avocado, watu wanapanda maembe. Tuko na mashamba, we can do this. And then sasa hizo tukidiversify, it takes off the pressure. Kwa sababu other than hii miwa kutofanya kazi, ni vile pia hawajaletewa information, hatujaletewa technology ya kuensure that if this variety of ya crop haifanyi, tuingize. And that's why mimi naongea about technology driven agriculture where we test soils. Hiyo vitu inafanywa na mashirika tofauti ya serikali kama KEFRI na zingine. So I diversify, na hiyo mimi nitafanya kwa umoja na mashirika ingine. Hiyo vitu ikishatoka, once watu wana harvest, hata kama ni mahindi, hata kama ni hiyo maembe, hata kama ni avocado, tunatengeneza industries. Hiyo sasa ndio inaitwa bottom up. Kutengeneza industries hapo. Si ati industries zote zikuwe industrial area ama zikuwe at river ama Kitengela, tunaleta hapo. Kama mimi nasema objective yangu ni kuensure that at least we have 6 wards. Kila ward ikuwe na ka factory. Si lazima ikuwe kubwa. Unaweza tengeneza hata, you can even start a water bottling plant. Na tutasupply hiyo maji. Unaona hiyo ni vitu ndogo kwa huko tuko na streams. Wacha watu wanachota maji hapa kusibia kutoka wapi wanaweka kwa chupa. Huko tuko na streams iko na pure water, inaweza tengeneza maji mzuri kuliko ya Keringet. Tunaweka hapo. Kwa ward nyingine tunaweza amua Marach Central tumeamua hapa kwa sababu kuna watu wako na ng'ombe, badala ya kuuza maziwa rejareja ama kukunywa, tunaweza tengeneza kadiri yetu hapa processing plant. Tumecreate kwa sababu sasa wakileta kwa plant, people will be paid on a monthly basis. That is a saving opportunity as opposed to mtu kupata 50 per day. Unaona? Haya. Other than that, nimekuambia about vitu kama skins and hides za ng'ombe. Tunatumia pia kutengeneza. That is agriculture and industrialization, and that's how we create opportunities. Mimi as a person na focus sana kwa talent, sport and art. So mimi pamoja na washirika wengine, I'll engage stakeholders and even the government to ensure that we promote sports. To promote sports, we'll develop a talent center within the constituency where hiyo talent center itakuwa mpaka na studio.
furnished studios where kama uko na talent unaimba, utakuwa na theater, vitu kama hizo, no platform pale pale. Kama sport tutakuwa na tournaments zenye tuna identify talent from even schools and we develop it. Hiyo sasa tutakuwa na hiyo, unajua na create opportunities for the young people. Mingi sana hawatategemea jobs za serikali ama hizi biashara zingine. Other than that, kuna social protection. Social protection tuta pull together watu. One of the things we'll do is to ensure that they can access vitu kama NHIF, we support them, vitu kama NSSF. Apart from that, tutawaleta pia pamoja in groups. Tukishawaleta in groups, kuna pesa kama ya biashara fund, kuna hizi affirmative action. There are so many other organizations na support. So tukishaleta hao watu pamoja in groups, we fund them through the bottom up. Unaona kama hii 100 billion inaenda mashinani. Kienda mashinani tunapea hizo groups, tunapea watu wanaanzisha factories, we support such ventures. Tukisha support hivyo, ndio sasa watu wanakuwa, ndio sasa unasikia watu wanatoka bottom wanaenda up. Wanaenda up sasa. Vitu kama education and training. Si kujenga tu mashule. But we also going to put in technology centers, tutaleta motivate. Unaona vitu kama hizo. Each ward ikuwe na technology and empowerment center. Hiyo empowerment center kutakuwa na business incubation, kutakuwa na mentorship. Hiyo sasa nilikuwa nakwambia, because most of us, the truth is most of us were never mentored. We've learned from our mistakes. We want to correct that. So kijana akuja kutoka shule, atakuja ajifunze. This will be a complex. Haitakuwa tu kitu moja. Kutakuwa na training hapo ya driving, where vijana wetu watakuja pale wasome driving for free na wapewe license. One of the problems iko huko ni vile vijana wetu hawana license na hawajatrainiwa hata wale wa pikipiki, na ndio sababu unapata ajali nyingi. Ndio kama huko kwetu unapata kijana hata hawezi fika Mumias town kwa sababu atashikwa. So we train them, we give them certificates. Then kuna wale wengine, au ni sasa tuseme ni kama watu wa boda, wale wa biashara wakikuja pamoja pia tunawatrain in business and entrepreneurship so that they grow. Wakisha grow they are able to sustain themselves. Hao watu wakikuja pamoja, mimi nina azimio la kuanzisha bank Butula. Inaitwa the Butula Development Corporation, Development and Finance Corporation. Hiyo ni azimio. Sasa hiyo ndio azimio ya watu wa Butula. Vitu inaleta pesa. Sio story tu yenye watu hawaelewi. Hiyo ndio unasema bottom up sasa. Bottom up sasa. I think we will find a day we talk into deeply sasa. Kuna kitu nilikuwa nimesahau kukuuliza. Unakuta kwamba UDA ni wamesema kwamba it's a national party. But kuna story imetoka kwamba they are just coming na wanatoka na secrets. Hivi unadhania kwamba kutoka Butula unaenda kusimama na UDA hakutakuwa na issues za nomination za kusimama? My friend. Nimekuambia nilikuwa member wa UDA from 2019. Tulikuwa na movement ilikuwa inaitwa the Hustler for Hustler movement. Wacha hiyo ukora watu wanaongea juu yake, sijui hustle and stuff like that. Hata Ricky Rose alisema every day I'm hustling. It doesn't mean Ricky Rose is a thief. Maana nasikia. So, what am I trying to say? Mimi nimefanya research bwana. Hii mwaka mzima nimekuwa nikiteseka as an independent, nikifanya nini? Sikuwa natembea tu ati sijui nini. In the process of working, I was learning and I was also doing my research. Before I made a decision now to declare, there's another candidate na wengine bado watakuja. Mimi as a person najua I'll have a fair chance at the nomination. Mimi kitu nataka ni twende, kwa sababu mimi nilisema mimi lazima nitakuwa kwa ballot 2022 August 9th. Jina Odweo Kennedy iko kwa ballot ya Butula. UDA nimeconfirm and I can say here without fear of favor is that hata kama candidates ni 10 tutaenda wote kwa ballot and I'll defeat them. Huko kwetu hakuna mambo ya deep state atijua atafanya nini. Kila mtu anatafuta kura yake na anaenda pale. Unajua, I also told you something. Siasa, unajua kuna watu wanabahatisha. Mimi sibahatishi bro. Mimi niliacha shughuli zote nilikuwa nafanya. I had to readjust my life to focus on politics. So politics for me is not a job. It's a life. Hiyo ndio kitu mimi hufanya from Monday to Sunday. Kama siko Butula na campaign. You know, sometimes when I'm in a position, kama siko Butula na campaign, either niko kwa radio napiga interview, ama nafanya meeting, ama niko nyumbani naandika. I'm also an author. I write books, I also write articles. Sometimes for newspapers, for other online journals. Unaona? Hiyo ndio kazi na vitu naandika, they are related to politics and leadership. So it's a life for me. So through the writing, through the associations, you get a lot of information. Sasa sasa I can tell you here for free. Mimi niko pale na wale watu wako pale wakuwe sure will have free and fair nominations. There are political passengers and merchants. Ndio nimekwambia kuna wale watu wanapitia. Anakuja anaangalia hivi. Unajua mtu anakuja na interest. True.
anakuja akijua ati akikuja they think kuna ile kitu inaitwa exaggerated sense of self importance. Yeah. Mtu anakuja ati kozi yeye amekuja sasa ati achiwe hii. Mimi kwangu sijaona hiyo na sitarajii hiyo. And that's why hata mimi I call out to my fellow aspirants wenye wako huko. Tutakutana kwa debe, kila mtu atafute namba zake, tunamenyana hivyo. Juu kutoka chini kwenda juu. Watu wa Butula, the last word unaweza kuambia nini? Watu wa Butula nataka kuambia 1997 walitupa kura msituni. Wakapigia 1997 walitupa kura msituni. Constituency was started in 1997. 2002 wakatupa kura msituni. 2007 wakatupa kura msituni. 2013, 2017. Why am I saying this? Unajua huko kwetu kumekuwa na there's this perception that politics ni watu wako na pesa. Yeah. One, politics ni watu wako na pesa, and then that's why huko Butula ingekuwa watu wameretired wanakuwa elected. Yeah. So imekuwa the highest bidder. Na ndio sababu hakuna maendeleo. So mimi ile kitu naambia watu wa Butula, especially vijana, wamama wetu, wazee wetu, kila mtu, this time round tusitupe kura, kwa sababu kura ndio maendeleo na maendeleo ndio maisha. Yeah. Mtu unachagua ndio atadetermine maisha utaishi for the next 5 years. Yeah. Mimi ile kitu naomba watu wa Butula ni tutumie kura yetu vizuri. Na sio kwangu tu peke yake. Hii hata ni call I make to the people of Busia County, I make to the people of Western. Tumekuwa tukifuata nyayo tu hizi vitu za chama. Unaona? Ile unaambiwa ati hapa sijui ni ya wapi, hii ni ya wapi. Hata mimi naambiwa sijui hapa ni ya chama gani. Watu wetu mimi nawaomba 2022 this year August. Tusimame na ule mtu ako na plan, na ako na plan on how to execute that plan. Na hiyo plan ni bottom up vile nimekuambia. Mwenye ana uwezo ameelewa. Si hata wewe umeona vile nime explain, it now makes sense. Si ile nyingine. Kenya umesikia. So, yeah. Kenneth Odweo mbunge, William Ruto president. Tutashikana pamoja, yeah. Pesa ikuja mashinani, yeah. Watu waendelee, vijana wasome, wajipange, wanamuziki waimbe, actors wapate opportunity, watu wa sports wacheze. Once we have those resources on the ground. Hivi vitu vingine watu wanasema hiyo haisaidii. Saa hii watu wanataka pesa mfukoni. Na pesa mfukoni lazima ukuwe na plans. Ndio nilikuwa nakwambia hata deputy, because the government wasn't doing what he expected when they went into power. Yeah. Amekuwa akitumia pesa yake yenye wanauliza imetoka wapi, mpaka anashangaa kama ya huyu jamani chafu sitoe yako safi pia watu wapewe wasaidie. It's the same thing. Watu wako kwa groups, and that's why hajakuwa akipeana individuals. Amekuwa akipeana hizo pesa kwa groups. Anaenda anunulia wamama kama kuna mashini ya kushona, anaenda anunulia vijana bodaboda. Na hata kuna kitu kingine nataka kusema. Ile watu wanasema ati amedharau watu, analeta wheelbarrow. Mimi nimeuliza, ushaiona deputy president ameita madaktari anataka kuwapea wheelbarrow? Ushaiona ameita walimu, ati walimu muache kufunza, kujeni niwapee wheelbarrow? But kuna kipindi alikuwa anapeana wheelbarrow, that's why watu wakasema kwamba anakuja kupea watu wheelbarrow. Anapea wheelbarrow watu wenye wako kwa hiyo state yenye inahitaji wheelbarrow. Jamaa huwa anauza ndizi kama amebeba kwa kichwa. Huyo mtu utampeleka Harvard kwa sababu Tom Mboya alipeleka watu Harvard. Utampeleka afanye Ministry of Finance. Huyo mtu utampea wheelbarrow, atoe hiyo ndizi kwa kichwa, aweke kwa wheelbarrow. It makes it easier. And a wheelbarrow is just a representation of our economy. Economy yetu, it's like more than 85% of the people, it's informal economy. Informal economy ni watu wana hustle kwa barabara. Au watu wana hawk vitu. Huyo mtu huwa ana hawk, amebeba vitu the whole day hapa. Huyo mtu ukimpea hiyo mkokoteni, si hata it makes it easier for him. True. So, bro, wewe you are a media personality. What we are going to do, like venye nimekuambia, when I create that center, there will be opportunities for people like you. Unakuja, kutakuwa na studio kama hii, kutakuwa sahi people are going live. You can have your shows there for free and then you market yourself. That is for the media people. Walimu will also put in place measures that ensure that you're paid well. For the police will upgrade their living standards to ensure that we pass laws that ensure that wanaishi vizuri. Madaktari. But sasa wale watu the people that are never counted but they matter. Unajua statistics ikitolewa wanasemanga tuko na madaktari namba fulani, polisi fulani, alafu hao wengine they are never hawajapewa hata jina. So wanasemanga au ni statistics. So sisi tuna focus kwa how statistics. Sasa ndio muweka kama mahasla. Na nimekuambia the easiest way hata ya kuachana, ya kujitoa kwa hii mzigo ya madeni tuko nayo, ni kuempower hao watu wa chini.
Bro, if you grow your show uanze kupata 1 million, si unajua utalipa tax. True. Watu kama vijana tuseme 50,000, kama whether they are bloggers, they are nini, YouTubers, you know, once we create those spaces and people are making money, unajua hiyo pesa yote, unajua pesa si yako, unajua pesa ni ya serikali. Yeah. Kwa sababu pesa yote bado huwa ina hiyo pesa. When more people make money, all that money goes back to the government. When all that money goes back to the government, hiyo ndio the government is able to sustain itself. But until we empower watu wako hapa chini, my friend, tutazama as a country. And that's what we do. So bottom up, Yeah. ni bottom up. The point Hiyo is kazi, taken. mtu afanye kazi, Yeah. as long as you are doing kazi yenye iko legal, it's ethical, it falls within our constitutional standards. Unaweza kujikimu, you take care of your family, you pay taxes, and the economy grows. Yeah. From the bottom up. Ila kutoka juu kuja chini. Haijawahi fanya kazi mahali. Ile tutatafutana siku nyingine tuongee, kwa sababu pia muda unakataa. I think tuambie social media zako tutakupata wapi. Next time we will come to discuss sasa ile sasa personal. Twitter naitwa Odweyo Kennedy @Odweyo Kennedy MP. Facebook ni Odweyo Kennedy MP. Si unaona tushaingia. Mungu mmoja iko ndani saa hii. Ni ingine tunavuta tu ingie. Actually tunangoja tu confirmation. Na this time hatuombi, na ndio sababu nakwambia tulikuwa tunajipanga kivyetu kwanza. This time hatuombi, tukiingia pale tunaingia kuchukua. Alafu Instagram Tunafagia kila mtu. Niliambiwa watu wa Butula wako Instagram sasa. Instagram haiko active. So ni Facebook na Twitter tu, but YouTube pia unaweza pata Kennedy Odweyo ni kwa channel. Sasa zingine I talk a few issues to do with leadership, youth development. Na governance. I think tunafaa tuende paka huko Butula, tufanye research ya kutosha tuone kwamba anaweza ama hawezi, sio? Nimeshukuru sana kufika kwenye show. I think next time tutakutana pia tutapiga gumzo, sio? Asante sana, nimekuwa ni kiongozi kutoka Butula anawania. So kama uko pale ni kijana, wewe ni mama, wewe ni mzee, hakika tumsupport, ana agenda kubwa kwa ajili yenu pia. Tunasema sisi kama watu wa Nairobi tuko na yeye. Au sio? Nite babu mtokova the king of interviews 254. Atushakafunga kama kawaida.